Saya boleh mula ya? Alright. Okay. Alright. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua, terutamanya kepada panel jemputan kita hari ini, Puan Stephanie Phang daripada Aeon Company Malaysia Berhad. Okay. Seterusnya kepada penonton-penonton kita dan juga pelajar, khususnya pelajar Pusat Asasi Sains Pertanian, okay, yang sedang mengikuti siaran langsung di FB Live dan juga mengikuti di dalam Zoom meeting inilah. Okay, untuk tajuk kita pada hari ini bagi sesi webinar ASA 0104 siri 2, okay, iaitu pengendalian produk pertanian di pasaraya. Okay, kami selaku wakil daripada Pusat Asasi Sains Pertanian, bidang pertanian, telah menjemput panel kita pada hari ini, Puan Stephanie, iaitu dan Puan Stephanie merupakan pengurus kanan bahagian pengurusan kualiti Aeon Company Malaysia Berhad. Okay, beliau juga telah bekerja berkhidmat di Aion selama 15 tahun dan kini beliau juga memegang portfolio ataupun menguruskan bahagian food safety and hygiene serta halal di Aion seluruh Malaysia. Tanpa membuang masa lagi, dipersilakan Puan Stephanie Phang untuk meneruskan sesi kita pada hari ini. Dipersilakan. Okay, terima kasih Cik Ermelia. First of all, thank you very much to kepada organizer of this event. Saya Stephanie, from Quality Management Aeon. So petang ni saya akan share apa yang experience saya pasal topik ni lah. I will do the presentation dalam bahasa Melayu, mungkin campur bahasa English. Okay. Kalau ada beberapa soalan at the end of the presentation, you can ask the question. Okay. Okay. Can you all see the slide? Boleh nampak slide? Boleh ya? Oh, okay, thank you. Okay, content presentation saya petang ni adalah introduction of Aeon and from farm to customer and quality assurance and how to Aeon enrich your lifestyle. Let me do some introduction about Aeon Company Malaysia Berhad. Pada 1970, I think sampai hari ni ada lagi ramai customer yang panggil kami sebagai Jasco. Jasco memang dekat Japan dan form in 1970. Actually dia short form for Japan, short form from Japan United Stores Berhad company ya. So and 1984 upon invitation from Prime Minister that time to Mahathir untuk memoderniskan industri retail beruncitan di Malaysia, he invited Jasco to come over Malaysia. And 1985 kita buka the first store dekat Daya Bumi KL. 2001 for rebranding exercise for all the Jasco dekat all over the world, sebab I think that time we rebrand to Aeon. Okay, sampai hari ni dekat Malaysia kita ada 34 stores and also 9 max value lah. Okay. Okay, let's talk about produce. Produce in from farm to customer actually ada melalui beberapa pihak. Okay, kita ada farm traders yang pergi mengumpul hasil tanaman daripada pertanian daripada farm, ataupun farm direct to Aeon pun ada. I mean farm direct to PTC pun ada. So tapi ada juga melalui traders. So all these entities we cannot. I have to explain to you. So from farm they supply to traders, and then from traders then they
they will send the product to Perishable Transfer Center. Perishable Transfer Center Aeon terletak dekat Nilai lah, yang diuruskan oleh Hitachi. Okay. And then the stock will be delivered. After kumpul dekat PTC, they will do the sorting and send to Aeon outlets, and then from Aeon then to customer. Okay, example, I give you what happened is actually the farm will harvest the produce in the afternoon or evening, and then they will do the packing. The traders will send to PTC malam ni juga. Maybe from their time is about 11 to 1. After that, from PTC sorting will start deliver to outlet. The truck will reach outlet before 7 o'clock in the morning, and then the stock will, when they arrive dekat Aeon, kita akan display dekat shelf. That means the customer bila dia masuk pukul 8, pukul 10 pagi, they actually can get the fresh produce which harvest from the day before. So this is we need to take care of the freshness of the produce supaya the customer boleh menikmati sayur-sayur yang segar lah. Of course, throughout this supply chain, yang paling penting ialah temperature control for each type of the produce and the handling along the supply chain untuk mengurangkan kerosakan kepada produce ni. For example, how to reduce the chill injury, how to produce mengurangkan kerosakan damage kalau packaging yang tak sesuai ataupun cara handling yang tak betul, produce yang berat diletak dekat produce yang very soft, so akan merosakkan the produce. So handling along the supply chain is very, very important. Okay. Next, we have to see the quality assurance. So we will start from farm. Normally kita akan tengok dengan mengadakan farm audit dekat farm-farm yang supply to Aeon. Okay, especially farm yang baru. And then kalau farm yang menghasilkan produce yang lebih berisiko tinggi, then we will go and have a look, ataupun yang ada complain about the produce handling ataupun on the pesticide when we test, ada yang kalau ada yang tak memuaskan, then we will go for the farm audit. Okay, and these are the farm audit that we will do. And we'll see the way they handle the chemical, the fertilizer, and also how they do the pengairan air dan sebagainya, how they compose the land. And for organic, those organic certified farm, we will get them to give us the MySOM ataupun sijil-sijil yang berkaitan dengan ladang-ladang mereka. Even MyGap pun also, kalau mereka yang dah certified MyGap, they have to give a copy of the cert to us to verify ya ladang adalah certified. Okay, after that for traders pula, because traders they don't, ladang bukan dikendalikan oleh mereka, so they conduct most probably yang berkaitan adalah product specification. For example, kami nak produk yang size berapa, berat berapa, ripeness berapa macam mana. And then for traders, packaging house audit, we will also conduct in case there any mishandling on the packaging, on the how to say GPL punya requirement not comply, and if any pest issues, all this we found in the packaging and so on. So we will do the audit for their packing house
So for the, and we have this document called corrective action request. In case there's anything we are not satisfied, we will issue them this kind of document so that they can improve, and they have to share with us what is their corrective action and also what is the preventive measure to prevent the reoccurrence of the incidents. Okay, ada kala for example bila dia hantar stok dalam tu ada yang ada apa snail pun ada, yang ada kumbak, ada apa ladybird pun ada. So sometimes especially the organic product, we can have this kind of we can saw this kind of pests inside the packaging. And for once the stock arrived at Perishable Transfer Center, and we will do the checking according to the required temperature. These are only some of the sample because different product require different temperature. Okay, it's not same. And for leafy, of course, it's different. Ambient is acceptable. And then, but for mushroom or for other imported fruits will be different. Okay, for quality and freshness checking, in the photo, you can see our merchandisers actually are doing the sampling and to check on the quality of some of the product in our Perishable Transfer Center. And after that, they will straight away look into this. When they arrive in the outlet, they will straight away look to the display shelf. Or if got extra, then they will put inside the chiller storage. And at the outlet, of course, when they arrive, the outlet, they will do, before unloading, the receiver will do the checking on the merchandise and also the truck temperature to make sure the whole supply chain, the temperature is under control. So this is one of the photos show our Perishable Transfer Center. Okay, when they arrive at Aeon, we display the produce according to their category and daily freshness checking, sorting by staff, and also we have food safety and hygiene officer at store in all our Aeon. We have they are working. They are like our pegawai kesihatan, pegawai halal, and QC in our outlet. They are taking care of the food safety and hygiene in all the outlets. So they will go and make sure all these temperature checking are in order, and also the handling are in proper way. Okay, so these are the temperature. If you visited Aeon, maybe you already noticed some of our chiller. We have the temperature card holder, and we record all the temperature 3 times a day to make sure the equipment is function well. Okay. For pesticide, I think when we talk about produce, we cannot run away from pesticide, and we have been. I think this is one of the method we use, but we are in the process of revising this method because the supply always have disruption for this biosensor test. We are using actually, this is one of the methods. We collect the vegetable and fruits from our outlet, about 20 samples per month from different outlets, and then we'll send to HQ. And we'll do the rapid test kit using the rapid test kit to check the pesticide residue. If the result is fine, then it will continue selling. If the result show high residue, the batch of vegetables will be quarantined and the sample will be sent for external lab for verifications. So the rapid test kit we used was one of the test kit developed by Mardi Malaysia. So it had been, we are using it quite frequently, but however, as I said just now, their supply is disrupted from time to time. So we are
in the process of reviewing this sampling method. Of course, now we have to send more sample for external lab for testing instead of doing pesticide, because we have sometimes trigger some false alarm, but this is one of the way we do the screening to protect the food safety for our consumer. These are the photos. We do the farm visit with our food safety officers. And this is the test kit. We're doing the demo for our food safety officer. And for your information, Aion is a halal HACCP certified supermarket. We are one of the supermarket retailer in Malaysia that is HACCP certified since 2008 by SGS Malaysia. Okay. Okay, you can refer to our website, aeonretail.com.my. We have one food safety and halal tab that you can look into more details. Okay, let's look into GPL. I'm not sure how much you have learned about this, but this is one of the pharma requirement, gazetted requirement by pharma, and they are the enforcement officer will visit the outlet or retailer in Malaysia, and including the market as well. This requirement include all the produce must have the common name of the produce, the grade standard of the produce, size of the produce, and country of origin. This is important to make sure our customer know where the produce come from, what is the size of the produce and grade and so on. I think it's the launching of this GPL happened in our Aeon Maluri during the launching. So actually we have been very supportive, and we always we understand the importance of this GPL, and we have been working hard to make sure we comply. And after so many changes, this is the current one. We have been to make sure it won't go missing. So we put this our GPL, the informations that required in our price tag. So the customer actually, when they check the price, at the same time they can check where the produce come from and what is the grade as well. So ini untuk compliance lah. But at the same time untuk kepentingan customer. Okay. How many of you yang suka shopping dekat Aion, but in certain areas or certain state Aion kita belum venture into the state, like we have in Kuching but we don't have in Sabah, and we have in Kuantan but not and not in Terengganu yet lah. So, but in Kota Baru we have one. So in certain area we still don't have Aion, but those yang tak never visited Aion, maybe I just show you some of the photos here. Okay, so this is some of our area of produce. Okay, we have quite a wide range of produce to be offered for our customer. We have produce from local and also from overseas as well. Okay, and yeah, these are our assortment of chilled products in Aion. Organic section. This is one of the product that are ready to cook. We are packed in a ready to cook pack. That means the customer, when they brought back, they no need to individually bought the separate ingredient. They can just buy in ready to cook pack for convenience for our customers. Example like this: when you want to cook tom yum,
it's all ready. Okay, for staff, of course, we need to continuous monitor their produce handling. All staff are required to go for typhoid injection. Immunization is a must for all Aeon food line staff, and same go to food handler training. We have internal trainer to certified trainer to conduct training for all our staff. And of course, the merchandiser, from time to time, they will arrange the product knowledge training for them. Example, like how to display certain produce, how to, for example, mango, how to make sure how to minimize the product injury on the mango, or they will of course introduce this mango from where and how is what is the specialty of the mango. So all these produce staff, actually they know about the type of the produce well, and they can handle it properly. Okay, I think to conclude all this produce handling, quality control is very important to reduce the losses and wastages for post-harvest vegetables and fruits. Because if you don't handle well, or you don't take care of the temperature, the product shelf life will be shortened, and at the same time we lost the nutrients as well. And temperature control and humidity are the critical to maintain the product freshness. And quality checkpoint at each stage should be established to deliver consistent quality produce to customer. This is what we are doing. Okay, I think that's all from me. Yeah. Okay, terima kasih diucapkan kepada Puan Stephanie Phang. Sekarang ni saya buka kepada mana-mana pelajar ataupun penonton kita di FB Live untuk bertanyakan apa-apa soalan kepada Puan Stephanie berkaitan dengan tajuk kita hari ini. Terima kasih atas pengisian yang agak padat dan juga informasi-informasi yang mungkin orang tak tahu sebelum ni. Okay. Ada soalan-soalan? Okey, kita ada mungkin kita tunggu, mungkin ada pelajar-pelajar yang nak bertanyakan soalan. Jangan malu-malu, kita nak tahu, kita boleh tanya. Right. Kita tengok kalau ada soalan daripada FB Live mungkin. Okay, alright. Ada soalan daripada FB Live. Ada pelajar bertanyakan apakah beza Aion, Aion Big dan juga Aion Max Value, Puan? Okay, saya jawab soalan ni dengan actually Aion Max Value adalah business yang di managed by Aeon company. Is under Aeon company. Okay, Aeon Big is another entity, and Aeon Big Sendirian Berhad is owned by Aeon Japan. It's a totally different company. Dua syarikat yang berbeza. Okay, Max Value adalah owned by Aeon Co Malaysia. Okay. Okay. So dua syarikat yang berbeza lah. Tapi dua syarikat, of course Aeon Japan pun ada share mereka lah. Okay, terima kasih soalan daripada Akmal Daniel. Okay. Okay, ada juga soalan daripada pelajar kita, Umar, dalam chat. Dia ada bertanyakan, top value juga adalah produk Aion?
Adakah top Betul. value? Ya. Top Value merupakan private brand yang only supply to Aeon. Top Value ni bukan saja di Aeon Malaysia, tapi dia dia started from Top Value Japan lah. Top Value Japan yang that means the product Top Value dia hanya jual dekat Aeon Malaysia, Aeon Big pun ada, and also Max Value pun ada lah. Sahaja. Okay. Right, Puan, ada soalan daripada Siti Balkis. Dia bertanyakan, what will Aion do with rejected and expired products? Okay, we will do the, of course, documentation, or we have to make sure all these products are, we have to verify before dispose. All these products will be disposed accordingly, and it will not be, how to say, it must be handled properly lah, to make sure it's disposed properly. Yeah. Okay. Adakah okay, kalau ada saya sambungkan dengan soalan yang agak sama daripada kita punya FB live, okay, dia berkaitan dengan okay, sayur-sayuran yang tak terjual dan sebagainya, adakah Aion sendiri mempunyai program macam seperti menjadikan ia kepada kompos dan sebagainya? Pada masa sekarang tak ada lagi. But we are looking into that. Our corporate our CSR team are actually looking how macam mana nak lebih sustain lagi lah. Tapi at this moment kami tak ada facility untuk buat activities seperti compose, jadikan baja ke apa. But we would like to, but we will go for that direction in the future maybe. Right. Okay, nampaknya banyak soalan daripada pelajar-pelajar kita. Semuanya bersemangat lah hari ni untuk tahu lebih banyak lah. Okay. Puan Stephanie, ada soalan daripada Anis Syuhada. Dia bertanyakan, untuk GPL, adakah GPL untuk semua Aion di Malaysia seragam atau mengikut tempat tertentu? Maksudnya the format ke ataupun informasi? Format adalah seragam. Tapi information could be different. For example, the pisang berangan daripada yang supply to Aeon Taman Maluri mungkin adalah lain daripada pisang berangan yang disupply dekat Johor sebab supplier lain. So country of ataupun some of the produce mungkin cook from different grade as well. So the format adalah standard adalah sama. Yeah. Informasi could be lain. Okay, informasi mungkin berbeza, tetapi dari segi prosedur semua masih samalah. Sama. Ya, betul. Seterusnya soalan daripada FB daripada Akil Azham. Okay, dia tanya macam mana Aion mengawal harga bagi produk yang mungkin ada shortage atau surplus? I rasa sebab producer sangat bergantung kepada cuaca, and also sometimes it could be the cost pengangkutan, especially import from import punya produce. So ada kala the harga tu is depend on the demand and supply punya permintaan, and our merchandiser lah yang memainkan peranan dalam hal ni untuk memastikan harga dekat Aion adalah sentiasa terkawal untuk kepentingan customer kita. Right. Okay, terima kasih Puan Stephanie. Oh, banyak soalan ni. Harap Puan Stephanie sudi menjawab lagi pelbagai soalan. Okay. Saya akan cuba. Alright. Saya akan cuba. Terusnya soalan daripada Amila Dini. Dia bertanyakan berkaitan setelah supplier diberikan corrective action request tetapi masih mengalami kesilapan yang sama. Adakah supplier ini akan di-ban ataupun bagaimana? Okay, bukan senang mereka nak, not easy lah to become Aion supplier. Of course, so bila dia dah jadi Aion supplier, we try to assist them in the first place. Okay, for example, dia akan cuba the corrective action request hanyalah salah
satu steps di mana kami point out, beritahu the supplier kami ada terima sekian quality issue produk. So apa tindakan mereka kami nak tahulah. Tapi kalau mereka fail to improve, we will guna cara lain. For example, kami akan pergi audit the farm tu, ataupun audit the packaging house, ataupun kalau mereka enggan melakukan pembetulan ataupun penambahbaikan, so what we will do is we will advise the merchandiser to consider this supplier. They have to source from other supplier. I think it's for our customer safety lah. So it's not I think of course we will try to assist the supplier to, for example, ada kala some of supplier mereka bila mereka dekat their own farm, mereka dah biasa, mereka tak nampak. Tapi bila auditor dari luar datang, boleh point out some of the wrong practices, ataupun we can share some good practices in other farms so that they can improve together. I always think in food safety, we don't have any, it's not competitive, it's share responsibility. That's why kita kena sentiasa share the knowledge so that food safety dekat baru boleh berkembang maju dekat Malaysia. Right. Okay. Okay. Jawapan yang sangat padat dan sememangnya itu adalah tanggungjawab semua orang lah, semua pihak yang terlibat, betul? Ya, right. Betul. Seterusnya Puan, yang nampaknya pelajar kita seterusnya dia berminat dengan yang ready to eat punya packaging, ready to cook punya packaging tadi. Yang Okay. Aion, soalan dia berbunyi macam ni. Saya nak tanya tentang ready to cook, sayur-sayuran tu tak akan berbau ke bila bercampur dengan seafood tu? Okay, normally the kalau seafood, of course all the product will require to wash and by the consumer. Dia bukannya terus tuang and boleh masak, ready to cook, but you still need to do some processing. Sometimes like the onions still kena cuci, then potong kecil, hiris dan sebagainya. So the seafood normally will put in a separate packing or compartment to untuk menjaga the freshness also. Okay, Puan, seterusnya soalan daripada Muhammad Zul di Zoom ni. He said that, hi and good afternoon. About pesticide residue screening, why the vegetable batch low quality will be quarantined and not disposed? As I say, sometimes the test kit, it could give us the false alarm because sometimes it could be too sensitive. Because the produce masuk, dia akan dalam satu batch yang besar. Bila kami buat test, rapid test, if we found that it's slightly high, ada tukar warna, so we quarantine and then kita akan hantar to external lab. Tapi external lab test report is okay, clear, green. Then the produce we will release for selling. Biasanya Puan, soalan daripada saya lah, tambahan berkaitan dengan penerangan tu. Berapa lama jangka masa daripada test yang dilakukan oleh pihak Aeon sendiri dengan jangka masa yang kita hantar daripada luar kepada lab luar? Itu salah satu tujuan kami guna lab, rapid test. Rapid test dalam masa half an hour kami boleh dapat result. Then tapi untuk hantar luar punya mengambil masa sangat lama lah. Even though we normally request them to process cepat, tapi pun akan ambil masa lebih kurang 1 minggu juga. So we need to hold the produce. Tapi it also depends on the type of produce we hold. For example, kalau kobis, then we hold, then after 1 week we still can sell. So no issue on that because we keep in a correct temperature with correct packaging. The shelf life of the produce actually can last long. Right.
Okay, good one. Puan ada soalan daripada FB ni, daripada Fatihah Farid. Dia bertanyakan, Puan, apa beza kalau hasil tersebut datang daripada ladang terus ke PTC atau melalui traders? Okay, ladang terus ke PTC is those yang contract farm. That means direct, they supply to Aion. Kami dah tahu the farm tu yang kami, we have a few farm yang memang supply to Aion terus. So is contract farm lah. Tapi yang traders punya, mungkin some of the produce yang Aion order tak begitu tinggi ataupun tak banyak. For example, like limau kasturi ataupun setengah-setengah rempah ataupun like yang permintaan customer tak tinggi, then we cannot have the contract farm at this moment. So we have to, trader will help us to sort. Of course, traders will have those record lah daripada mana the supply come from. Yeah, and easy for us to do the traceability lah. Okay, thank you Puan. Right, memang banyak soalan-soalan ni, memang berminat mereka dengan tajuk ni ya. Right, Okay. seterusnya Puan, soalan daripada Amirul Haziq. Okay, soalan dia berbunyi begini. Fruits and vegetables and other fresh products memang akan dihantar ke Aion setiap hari atau hari-hari tertentu baru produk ini akan dihantar ke Aion? Dari segi stocking lah ataupun ni lah supply. Adakah akan masuk setiap hari ke macam mana? Yeah, it depends on the product. For example, green veggie, the leafy memang tiap-tiap hari masuk. For imported punya fruits, for example, like grapes ataupun yang imported punya like plum, all this thing will also depends on the season and also depends on the order, minimum order lah. So this one is will tapi daripada Perishable Transfer Center to Aion outlet, tiap-tiap hari akan ada hantar from PTC to Aion. Yeah, tiap-tiap pagi akan hantar ke store to all over Malaysia. Yeah. Okay. Jadi kalau di Malaysia ni PTC untuk Aion hanya ada satu ataupun ada beberapa lokasi Puan? Kalau ikut So far hanya satu. Ya, hanya satu. Dekat, lokasinya dekat Nilai. Alright, okay. Right. Kita ada satu soalan daripada FB. Dia bertanyakan daripada Muhammad Farhan. Untuk supplier masuk ke dalam market Aion, apa ciri-ciri dia? I mean in terms of quality which Aion are looking for. For the ini kena tanya merchandise. I mean if the ciri-ciri, okay, of course we need to know the type of product, the way the product come from, how this product are being handled, storage, and the quality, the handling, and also the shelf life. Kalau dia example this supplier dia buat cut fruit, so how long is the shelf life of the fruits? Is it validated and so on? So ini adalah some of the criteria the supplier bila dia supply. Ini maksudnya nak jual dekat Aion ke yang masuk ke Aion? Sekiranya macam ada ladang-ladang yang berminat untuk memasarkan hasil mereka, ya. Yeah. Okay, they will need to contact our merchandiser dekat Aion to for the further discussion. Normally our our merchandiser yang akan berurusan dengan our and advise them apa yang mereka perlu untuk supply to Aion. Okay, seterusnya ada soalan daripada pelajar kita, daripada Umar. Soalan ni berbeza sedikit lah. Ia berkaitan dengan pengguna lah. So, soalannya berbunyi macam ni. I would like to ask, how do Aion handles all the complaint from the customers? Is there a procedure for a customer to make a complaint? Okay, yes, we have our care line, Aion care line. You can check this number in our website. This is our this is one of the very convenient way you can make the
complaint, or direct to our outlet. You can look for our customer service counter and file a complaint, or you even can, now I think FB also you can revert any feedback on our product quality to Aeon through our FB as well. Yeah. There are a few channels. And once we got this complaint, this customer service will channel anything related to us. And of course, when we got this complaint, we will look into what is the cost. Is it the validated complaint? Then from there, if very true, we want to know what caused the complaint. Is it mishandled by the outlet staff itself, or is from the supplier? So if from supplier, we'll trigger product recall. Yeah. So pernah tak terjadi Puan sebelum ini ada like what you say like product recall in Aeon itself? Dekat Aeon, we always have product recall. Internally, we withdraw if this not a very serious issue. For example, only the some of the issues we found. We have product recall exercise, and also we have been doing recalls from time to time to make sure any product not up to the standard, they are withdrawn from the selling floor. Okay, terima kasih Puan. Okay, dan saya rasakan ini adalah soalan terakhir daripada penonton kita hari ini daripada Belvinder Singh. So, mungkin inilah saya ada dua soalan terakhir. Maaf Puan. Okay, soalan yang macam ni. Sorry. Okay, good afternoon Miss Stephanie. My name is Belvinder. Alright. I would like to ask what measures are taken by Aion to ensure the food safety of poultry and seafood that are supplied? Okay, poultry and seafood. Of course, number one, again, we have to look into throughout the whole supply chain. From seafood, we'll look in. For poultry, we'll look into the from slaughtering house to the manufacturer, the processing, the poultry processing area. That means that all these company must be from a reputable supplier. It's very important to get the supply from a reputable supplier so that they can provide consistent quality product to us. And of course, just same like just now punya supply chain, kami akan buat supply audit dekat kilang-kilang slaughtering house ataupun the kilang processing ayam. And also for seafood, we also again make sure it's from reputable seafood, and all this seafood can be traceable from which shores they got this seafood to supply to Aeon. I think traceability sangat penting lah dekat sini. Ya, kita nak tahu kira punca daripada mana bahan-bahan tersebut kan. Right. Okay, soalan terakhir daripada pelajar kita daripada Anis Syuhada. Okay, saya ingin bertanya, apabila sesuatu kejadian berlaku seperti panic buying, macam mana supply diuruskan bagi memastikan penerusan hasil ataupun sumber lah? Macam contoh bermula daripada MCO seperti kan, semua saya rasa seluruh Malaysia ada panic buying ni kan, bahas seluruh dunia. Macam mana handle perkara ini Puan? I rasa Aeon we have been coping last March lah, especially bila MCO declare, and then we have been working very hard, our especially from our traders and suppliers, and also they are working very continuously to supply to our PTC. Our PTC also deliver many rounds to store so that they can replenish the stock. Itu memang one of yang sangat suka dilupakan lah. Memang we have been keep on topping up. Biasanya hantar satu round, tapi ada that day it could be more than that to make sure continuous supply. We'll look for the crops yang mungkin
tak perlu begitu how to say, yang lebih senang dapat, we'll get from all sources that we can get to supply to our customer. I think itu memang challenging lah masa tu. Ya, saya rasa lagi-lagi Aion adalah salah satu pasaraya yang antara yang besar di Malaysia kan. Jadi dan outlet banyak kan Puan untuk Aion di seluruh Malaysia? Seluruh Malaysia ada 34 outlet plus 9 max value. Aeon Peak ada lebih kurang 22 outlets lah. So memang antara cabaran yang terbesar lah selama Puan berkhidmat dengan Aion ya? Ya. Alright. Okay. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Stephanie Phang atas kesudian Puan untuk menyampaikan sedikit taklimat dan perkongsian pada hari ini serta sudi menjawab soalan-soalan daripada penonton-penonton kita, terutamanya daripada pelajar-pelajar asasi sendirilah. Dan sekarang ini kami akan buka sesi untuk kuis khasnya kepada pelajar-pelajar asasi, asasi sains pertanian. So saya berharap agar nanti Puan Stephanie boleh semaklah jawapan pelajar ni betul atau tidak. Okay, my pleasure. Okay. Alright. Okay, saya akan bertanyakan 6 soalan dan 6 soalan ni kita bagi adil lah. 3 untuk pelajar-pelajar yang menyertai sesi Zoom ni. Okay, dan lagi 3 soalan saya akan buka untuk penonton-penonton kita di Facebook Live. Okay, untuk pelajar ya, khas untuk pelajar. Alright, dan bagi yang ingin menjawab, okay, siapa yang tercepat dan paling tepat jawapan dia, kami akan terimalah, dan bila Puan Stephanie kata betul jawapan itu, dan anda adalah pemenang dah. Okay, dan untuk pelajar yang dipilih yang telah menang ataupun dapat menjawab soalan dengan betul, mohon sertakan nama penuh dan nombor kuliah di ruangan chat. Okay, bagi pelajar yang menjawab di dalam Zoom, anda boleh on mic dan menjawablah. Dan untuk penonton di FB Live, pelajar di FB Live, anda boleh menjawab melalui ruangan chat. Okay, ruangan komen di FB Live. Okay? Alright. Okay. Mungkin ada tak sabar-sabar ke untuk kuis kita pada hari ini? Okay. Alright. Soalan dia, kita ada 6 soalan. Okay, soalan pertama saya buka untuk pelajar kita yang ada dalam Zoom meeting ni lah. Alright, kalau boleh. Okay, soalan pertama. Okay, siapakah yang ataupun boleh tak sesiapa pelajar yang boleh menerangkan berkaitan dengan produce supply chain yang diamalkan di Aeon Co Malaysia Berhad? Saya nak try, boleh ke? Boleh, dipersilakan. Amar ke? Saya. Alright, okay. Silakan Amar. Perkenalkan nama aku dulu. Boleh. Okey, nama Amar Marwan bin Mazlan dari kuliah 16. Okey, untuk soalan produce supply chain, jadi dia bermula dari farm, kemudian kepada traders, kemudian PTC dan dijual Aion. Selepas PTC adalah Aion dan dijual kepada customer. Betul. Right. Okay. Puan Stephanie pun kata dah betul. Alright. Tahniah kepada Amar, pemenang kita pada pertama bagi sesi kali ini. Alright, siri kedua webinar. Okay, seterusnya soalan khas untuk penonton-penonton kita di FB Live. Okay. Terangkan apakah peranan traders yang dinyatakan dalam produce supply chain tadi. Okay. Apakah peranan traders yang disebut, ada diterangkan oleh Puan Stephanie sebentar tadi?
Cubalah. Okay, so kita tunggu daripada FB Live Puan. Kejap kita tunggu. Okay. So FB Live dia agak lewat sedikit lah dalam beberapa saat. Jadi mungkin ada yang sedang menjawab tu. Okay. Right. Dekat FB Live mereka tulis jawapan. Saya risau nanti saya tadi tak terangkan dengan jelas ke. Okey, ada. Okey, kita dah ada jawapan daripada Nur Nadira Muhammad Yusri, daripada FB. Okey, antara peranan traders yang diterangkan adalah pertama, product specification. Yang kedua, traders or packaging house edit, and also handling and also storage. Betul ke Puan jawapan ni? Itu yang tadi yang dekat slide tadilah. Actually peranan traders adalah mereka kena confirmkan the product description, and then they have to source the supplier as the farm and then supply to Aeon. And kalau ada masalah kami akan pergi audit lah the yang tu. So boleh kata betul jugalah untuk jawapan ni. Okay. So, Puan Stephanie rasakan jawapan Nur Nadirah ni kita boleh terima lah? Boleh lah, boleh terima. Boleh? Okay, alright. So Nur Nadira harap boleh tinggalkan informasi. Okay, Puan Stephanie kata jawapan boleh diterima, alright. Okay, seterusnya kembali kepada penonton-penonton di Zoom. Alright, soalan yang ketiga. Alright. Berapakah bilangan, yang ni soalan ni ada saya dah tertanya pula tadi. Okay, tapi ini kita buka kembali. Okay, mana yang boleh jawab. Alright. Soalan untuk Zoom meeting. Okay. Berapakah bilangan store Aion dan berikan 2 lokasi di dalam Malaysia? Oh. Lokasi nanti. Saya buat. Alright, okay, Umar. Alright. Okay, silakan. Nama saya Umar Farouk. Saya pada kuliah 19. Total ada 34 termasuk 9 max value. Yang ada 2 supermarket dia tu tadi. Dia kata dah ada dekat satu dekat Kuching. Satu lagi ada dekat Melaka. Ya. Okay, terima kasih. Okay, Melaka kami ada 2 lah. Satu Melaka Air Keroh, satu lagi dekat Bandaraya Melaka. So okay, boleh. Betul. Ada Kuching dengan Melaka. Alright. Congratulations Umar. Tanya Umar. Jawapan betul. Dah laju ya. Umar dah tak sabar-sabar nak jawab sebenarnya tadi tu. Alright. Seterusnya kita ke soalan nombor 4 untuk penonton-penonton di FB Live. Terangkan proses ataupun flow untuk pesticide residue screening yang diamalkan oleh Aion. Pesticide flow of pesticide residue screening. Yang ni lama sikit lah kita kena tunggu sebab macam panjang kan. Okay. Kita tengok jawapan daripada FB Live. Okay, sambil-sambil kita menunggu jawapan daripada kawan-kawan kita di FB Live, ada tak yang dalam Zoom meeting ni tahu di manakah HQ bagi Aion? HQ di Malaysia, headquarters atau ibu pejabat Aion di di Malaysia. Ada tak yang tahu? Nilai. Nah, nilai tu PTC. KL. KL tu kat mana tu? KL banyak outlet Aion ni. Apa Hadi? Aeon Maluri. Ya, betul tak? Betul. Dekat tingkat 3 Aeon Taman Maluri Shopping Center. Betul.
Ya, Umar siap share chat lagi. Okay? Right. Very precise ya jawapan Umar. Alright. Okay, nampaknya kita dah ada jawapan daripada FB Live untuk soalan saya tadi. Okay. Soalan, okay, kita ada beberapa jawapan. Mungkin ada soalan, ada jawapan yang betul spesifik. Nanti saya bacakan. Kalau Puan kata Puan boleh terima, yang mana satu Puan nak terima lah. Right. Okay, Jawapan pertama daripada pelajar kita Nur Azmina Mardia. Okay, dia hanya nyatakan ada 3. First ada sample collection, kedua internal screening dan ketiga external test. Okay, ini dia betul lah tu. Okay. Dan ada seorang lagi pelajar, dia terangkan lebih detail. Okay, dia kata daripada Kuratu Alia, okay, dia kata 20 samples will be collected every month. Internal screening, if okay, continue selling. If not, it will be quarantine and went for external screening for verification. So jawapan mana Puan nak terima? Yang rasa saya akan ambil Norazrina punya. Rasa the keyword, the process is the most important thing. Like kita sample collection, the sample it could be increased. Kalau perlu kita boleh naikkan the sampling 20 kan, lagi tambah lagi ke kalau perlu. So this is only the sample collection, internal screening and external lab ni yang the keyword lah. So itu yang saya rasa Norazlina, I'll give this to Norazlina. Alright, tahniah Nur Azmina Mardia. Okay, jawapan yang tepat yang Puan Stephanie cari. Okay, tahniah. Okay, kita dah sampai ke 2 soalan terakhir. Okay, satu untuk penonton di Zoom dan satu lagi di FB Live. Okay, soalan terakhir untuk penonton di Zoom meeting. Okay, apakah what is FAMA's requirement to employ GPL? Okay, requirement bawah GPL tu yang telah diwatakan atau disenaraikan oleh FAMA. Apakah requirement dia? Saya nak jawab boleh? Nak jawab? Baik, mana tu? Okay. Rasanya kita dengar suara Amirul dulu, betul tak? Amirul Haziq? Ya betul. Okay, right. Okay, mungkin kita silakan Amirul Haziq. Okay, ada 4 requirement. First, common name of produce, then grade standard of produce, size of produce, and then country of origin. Betul. Ya. Yeah. Alright, so tahniah Amirul Haziq. Daripada kelas mana? Saya dari kuliah 19. Kuliah 19. Okay, tahniah Amirul sekali lagi. Okay, itu untuk soalan terakhir daripada untuk Zoom, pelajar-pelajar di Zoom. Dan soalan terakhir kita, okay, untuk penonton di FB Live, okay, nyatakan ataupun apakah faktor untuk mengekalkan kesegaran produk pertanian yang diguna pakai atau yang dipraktiskan oleh Aion. Okay, faktor untuk mengekalkan kesegaran, okay, produk pertanian. Kita tunggu. Right. Okay, kita dah ada jawapan daripada pelajar kita, okay, daripada Aina Sofia. Okay, jawapan dia regular temperature control. Adakah betul Puan Stephanie? Tadi faktor satu ke faktor-faktor? Kira Puan nak berapa banyak faktor? 2. Okay, 2, alright. So, siapa yang dapat bagi 2 faktor paling cepat? Okay, alright. Kita ada lagi pelajar kedua. Dia kata, okay, daripada Adrina Azhan.
Dia kata temperature control and also handling. Is it acceptable? Kalau tak ada, kita ada lagi seorang ni. Jawab juga ni. Okay, lagi? Okay, Jawapan? daripada Akil Serizawa, dia kata temperature control and also humidity. Yeah, this is the correct one. Yeah. Alright. Okay. Okay, So I think I put that in the slide lah. Slide ada mention this sentence. Okay. Alright, so tahniah kepada Akil Serizawa. Okay, jawapan yang tepat iaitu temperature control and humidity. Okay, tahniah kepada minta pemenang-pemenang bagi kuis kita hari ini untuk nyatakan kuliah anda. Okay, supaya kita dapat serahkan hadiah kepada pemenang lah. Okay. Okay, dengan soalan terakhir dari soalan yang dijawab terakhir tadi oleh Akil Serizawa, okay, kita telah sampai ke penghujung siri webinar kita yang kedua, okay, iaitu pengendalian produk pertanian di Pasaraya. Saya ingin sekali saya mewakili Pusat Asasi Sains Pertanian, okay, ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Stephanie Phang atas kesudian, okay, Puan untuk sesi perkongsian bersama pelajar-pelajar kita hari ini. Terima kasih banyak-banyak Puan dengan informasi yang dikongsikan amat banyak dan saya kira agak eksklusif lah, okay, untuk kita semua. Harap semua pelajar dapat mempelajari. Ini adalah praktis-praktis yang dijalankan oleh industri sendiri, okay, berkaitan pemprosesan produk pertanian khususnya di Pasaraya Aeon. Okay, sebelum kita tamatkan sesi kita pada hari ini, saya minta pelajar-pelajar yang join sesi Zoom meeting ni kalau boleh on camera kita rakamkan gambar bersama-sama. Okay, on camera siapa yang masuk dalam Zoom ni? Okay, siapa yang akan tangkap gambar? Sir Amirul ke, Sir Haidi atau Sir Mizi? Mana satu? So, kita tunggu. Ramai lagi tak buka kamera ni. Thank you so much for the invitation so that I can share some of my experience with you all. And I hope what I share is benefit to you, and it's my pleasure to join you all today, Rini. Okay. Terima kasih banyak Puan. Okay, cepat. Sir Haidi ke Sir Mizi? Tangkap gambar? Kita tunggu queue dulu siapa yang tangkap gambar. Alright. Boleh. Okay. Right, ready.
Alright, terima kasih Sir Haidi dengan sesi tamatnya sesi penggambaran kita sebentar tadi, maka tamatlah sesi siri webinar ASA 0104 kita pada hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Stephanie sekali lagi dan semua penonton-penonton yang sudi meluangkan masa untuk mengikuti siri webinar kita pada hari ini. Sekian, semoga kita bertemu lagi pada siri